reservation to it is a tool to bring social justice. It is not a tool to ensure that everybody has a certain amount of jobs in every department. Tribal no reservation to it was geographical. Tribe wise wages. That is confusion ulagina. Ajidak itu jazz. Na is naga khan ye uthabo kwado itado yedi settle kora khan na itu khani paise do. Itu refocus koribo lage na review na. Itu 5 tribes na advanced tribe kwado. Ay all of to strom lagi na. Man corruption na advance aise koi na. Kobole backward khan bosi maro khan na buje do. Tan ge dhoka corruption mo khan pra allow kore do. Are ki itu backward reservation midi as if this is the only thing that is destroying Nagaland. So out of 1,20,000 na, to Angami khan to 13,000 as Au khan to 22,000 na, Lotha khan 10,000, Sema khan 18,000, Oi Rangma to 2,000. But see, all these are more than all the rest of the tribes combined. Na. So you have to look at both sides of the argument. Na. Tadi comment section the expert can be shares mistake that like the mistake will one night. Constitution be SCST la review kuribo ko to ek bar be Quran okay maybe discussion kora libi ni chori be koi na asu aru OBC dhala tam di itu time di jamela la asu do nele SCST to aje tak no choi do. Hello viewers, welcome to Fort Nagaland News. Ajibe amian aina thaka to yete amian sir jibi ka to aina sir thank you so much once again. Aro ajilo topic to amian koi thaka nisna amian ki topic an libi Naga society opore depend korala itu Nagala itula news and thake itu ko nisna aji cha amihan society de ekdom dangor ban news chil thaka de ekta khobor chil thaka to reservation opore 5 tribes khan ba itu reservation 48 years check nokuri ne jai thaka to itu opore amihan pursuedin process first phase of agitation jai thaka to dikho parse in 8 districts of Nagaland. So sir itu reservation policy 5 tribes khan ba itu against gross itlo opor apna bhavna ki ase to all pani bi jana sabi moi last month ko this month is Mr. Lunglen na tala show te moi English pra ko is tali moi la thoughts dize yeti na angle beshi pa sabo lagi de kale reservation thaibo lagi nole katibo lagi na okay first angle to review to thaibo lagi na I believe my tari Lunglen should do is review to thaibo lagi why to reservation to it is to uplift na certain sections of people na to kra khan ki power dia na tan ke position na authority dia is na to itya to poila to itu oi pa mano khan sob na backward tribe na itu khan sob kiba tik pra paise ko na holi itya to pa khani paise do na tadi East Nagaland ne bhoigina na Kohima Dimapur settle korigina na eti access to good education na access to health care na all these things count okay to itu kan brai so paise do so focus to harai jaise do na East Naga khan ge uthabo kwa do ita do yedi settle kora khan na itu khani paise do maybe 1 or 2 to paise bola hole bi I doubt it na kinimidi olop tatipra na pura born brought up and educated na in Eastern Nagaland is kan nai ola de mo jana tak to all na tari thaga mano hole bi ti pura khan na so itu refocus koribo lage na review na nei to ekta that is why I'm saying there must be review but bon kodan hani review review na tadi conditions kan dali bola lagi na kunba to istinaga manu holi bi not entitled na those who have all the advantages of others thing na to itu ekta ase mola bhavna do aro second to understand koribo lagi itu reservation policy ki lahi ase it is actually tribal no ide reservation do it was geographical na itu Twingsang hills alak thakis do Twingsang area sorry not hills
Naga Hills alag thakise. Naga Hills was Kohima, Mugokchung. Only 2 districts. So Kohima to present day, Phek, na, Dimapur, Peren, na. These were Kohima. Mugokchung was Wakha, Znaboto, na. Aru Twangsang area to itu pura area mon Eastern Nagaland ko na. Mon, Twangsang, aru the new districts na, Kifri, na, Noklak, all that, no. So, poila to ututu Twangsang area ko is only not even under NEFA, not East Frontier Agency ko na. Itu Arunachal na, British Kanbra Arunachal kiba. Itu kan to unadministered area thai is do. British kan to tari thingi kusya So Naga National Movement start quarter utuhan bi mohan lot uthikina fight kuris do. Do bujibo lagi de tan bi sacrifice kuri na is do. Ari Manipur Naga khan dukile mohan lot nahi. Because they refuse to join us fight. Arunachal Naga dukile nahi. Because they refuse to fight with us. Only Twangsang area to tan sok fight kuris mohan nimile. Iklor fight kuris do. So they were given regional council they to Bujibide under Article 371A na town separate thakise. Okay, under the state of Nagaland, but town regional council thakise. Aru 1973 ti hi takan join kuris do. Nagaland Assembly they Bujibide town itu lagi di takan itu kiba kan takan nai na statehood policy statehood purpose they had the regional council na autonomy so this reservation policy 1977 implement koriche. So this was I believe part of the thing compromise na. Any apni give up regional council join us so you will have administrators na holi bi aage the non gazetted post thai is there but subsequently na gazetted post problem do dosar tribe dhala den to less de na taribra confusion na chagasang ai je na zilanga na je so that is when tribe wise hoi je so aage the area wise kore thai je we jana the prominent Semaikta is also advisor tai retire bi hoise to tai bi itu agna to area na there is chuzu nadi par korina tari do unadministered area thai to tari pra tai bi pai gina is now retired na only pasudi ita kwan is na tribe wise hoise tari pra confusion ulagina ajita itu jazz na instead of selecting na kun kan jo thabo extra dhali gina tadi confusion aru kya do sob na everybody feels that they are entitled to this thing reservation or some people should not be entitled na it was a confusion so moi ta do inga saina ha umada amian religious to tatiu ko distam ba ko do amian forward tribe as a kui ne icha do amian Imam Bekoda here, Imam ekta gazetted officer with knives. Means like tribe to chula kamna like it's a fact. Thank you forward ko asu for example like Chimini district. Ame all of salage tibi ekta conference jam de kuchi. Down ngam ekta thine khota ko am. Nan Imam ekta gazetted officer with knives and I think it's going to be 2 decades. Forward tribe asu aro tate khota koi thaka nisna naam hai forward. Backward hoi jase speakers kan uchine khota itla padat na paune see itu reservation to it is a tool to bring social justice it is not a tool to ensure that everybody has a certain amount of jobs in every department na nole kachari mon itu dimau pade na ki koi thakile bi kachari la mati man ase to kachari NCS officer ki man ase na kiman sal pa takan candidate pa to kachar kan ki bi registering dibo lagibo nole garo kan ki man ase tan ki bi dibo lagibo now if you're going to go on that thing that is not a valid argument see they are
they have access to good education, access to good infrastructure, healthcare. Tan appear nokori ni ki jane. Na. So that is not a valid argument. More right to do. It's not a valid argument. I've got this thing. Ekjon right to dhali se. Moi Facebook ti dekhi se. Nagaland di B, C, and D category. Na. Manokan. Government employees. So out of 1,20,000 na. So angami khan to 13,000 aise. Aw khan to 22,000 na. Lotha khan 10,000, Sema khan 18,000, Oi Rangma to 2,000. But see, all these are more than all the rest of the tribes combined. So you have to look at both sides of the argument. Now it seems everything. But when you look at the other side, Zilang to 3,616 as well. But again, Garo 28. Kachari 289. Kachari kan population rise though. See things like that, no? Argument to moi point of view dibole mon hoile na. Moi ni dibo parebo. But you have to compare it with the other side also. Na. So sir, ido amian ite sob jaga de kotha koin jale creamy layer. Ido ek bar what is creamy layer ito bhalo bujai ito moi ido nagamis pa. Aji to puri ite explain na. Creamy layer la kotha bisola. Itu दूध ना दूध के ऊपर दे मस्तो करे ना ये तो cream कोई ना तो ये creamy layer means the best part ना तो ये तो पहला इंडिया टी OBC other backward caste ये तो reservation ला कोठा उला रहने दे तो creamy layer concept उले से माने OBC होले भी अपनी ना जगह बाहर दी बोई सभी geography also counts ना jaga aru paisa khan na taikle but dun kan be asu na so itu khan to entitled noi OBC reservation khali dukya khan ni na to creamy layer concept itu dalibo gole do dun kan do not entitled na baba mai khan position bal dhora khan to na takan la bacha khan do entitled noi itu ko creamy layer na to it is very important creamy layer itu do kini mere moila babna do reservation already jamela ase kunba ke najibo gole ni jamela lobo extra dhalibo gole itu na ini mogala society collapse koribo na everybody pasodi aru bosti hasapra tribe bitori be amala bosi mano iman ulana iman na will descend into madness okay and Nagaland dina mo itu alchi laga to as if itu reservation pra Nagaland biya kori ase kunba tribe reservation pa pra itu 5 tribes na advanced tribe ko do ay all of to strom lagi na man corruption na advance aise koi na komole backward khan bosi mano kan na buje do tan ge doka kara no khan pra allow kore do are ki itu backward reservation with as if this is the only thing that is destroying Nagaland na all of the perspective thagi bola ge do na moi gin lagi do we have got enough troubles without creating more troubles na artificial trouble create do to creamy layer concept na a government में ना third class है जो they can never take decisions ना proactive decision लो भी ना a reactionary ना appeasement policy है जे आइने creamy layer concept डाली भी आरो geography ला कोथा भी उलाइसे तो नोले economic basis पर कोई बोले LP school पर college तक government school दी पढ़ा खान government college दी पढ़ा खान इस वाले entitled लोग private school दी एक बार भी think कुछ चीज़ बोले ultimately cancel koribo ineligible aya koribo gole sida koribe na sapa sabi koribe na always issue ulabo na not to solve issue de Nagaland de but to create problems na we use issues na genuine issue thakibo but always with perverted na twist kori na mola advantage na kunba la advantage na mo jana man la advantage na yeah तो ये creamy layer concept तो धालिबो लागिबो and तदे कोआ निजना कुनबा दो कोए जे ओए एटी eastern ना backward kan भी town di thagan भी दुक्या kan है I accept that ना so two ways one is
born, brought up, and educated in remote areas. Second is those people who are eligible tribes. Yeti Kohima Dimabor Kandi Thaklebi, Muksung na, Znaboto Thaklebi, they must have studied in government schools. If you can think, if you can afford to think, study in private institutions, you don't need a reservation. So one thing, sir, I mean, study that will discrimination arising out of multiple benefits and flexible option. That is post reserve, no minimum cutoff marks, and age relaxation, lower education qualification. Ito na upod. Bible also Christian Jesus na. So, iti yung bayaro tadi comment section di export kan bishe je mistake ta lagi di mistake word mon nai. Matthew chapter 18 verse 23 to 31. Itu Jesus Christ la parable is. Or the parable is called the parable of the merciless servant. Yeah. To ekta nokrekta tai malik ke poisa dibule thagise to dibule para nai to malik prach ma puri dibo na jabi bodo tai jagina aru tai pra niche ekta itu pra poisa tagi dibule thagise itu ke tu map na kurina na ke ba kura dem di malik pra na are ma apni ke man map kure dise apni kile apna niche di map kure diase koi na tai ke punishment dianis na itam lokan na backward reservation now. Oh, misuse to Kuresa. I'm not saying that it's not being misused. But at least perspective to Rakibina. Mon Indian government bra. Mon ye month facilities there. Na mohani bishi khaya do. De tigi koili bi. Mohani bishi khaya. Central job soft reservation as do. Mohani. There's no cut-off mark. Applicant low party as do. So why are we demanding from others what we are enjoying? Nah, itu perspektif rakibena. All to sorom lagi bena. Ha mohan be naga manobra ST reservation pato itu India to husa ST kan duk pa kan la kota mohan price do. We are not entitled na husa jaize holi do. Geography di holi bi, economic holi bi. Discrimination do mohan nai do. Why are we setting standards for others which we ourselves are enjoying? Yes, after pura katibina naga manu ekta doctor bi nalobo, ekta engineer bi nalobo, ekta UPSC central service ekta bi nalobo itu standard cholai le. Next question itu hodi holo mon jai. Kile mane central bado ajitok amihan la ST everything there after independence review hai korana te oh ek bar bhi yes exactly tadi constitution bi SC/ST la review koribo ko to ek bar bhi korana okay maybe discussion korana bi ni chori bi koi na ajo aru OBC dhala tam di itu time di jana lo la ajo gele SC/ST to aje tak no choi do and they never talk about the thing ase mola ko gai muri se de tai NCS over thakise to tai Bombay to pura tandi, tai duita exam dise, ekta Air India ti, ekta Unit Trust of India ko ine UTI, to duita di bi ekta hola ise UTI kan pa tai phone kori je, ahi bi koi na, to tai, are sir moi do like written to pass hoise na interview di ko lagi do, interview, I will join interview to pass to ko, why they have to fill up ST quota. Now, maybe Thai Air India, all of glamorous things, they don't Air India, they join Krishna. So things like that. When we have that, Iman, Mohan la get na, we have so much to enjoy na. Maybe it to na, Ejuna, all up na, Kuno Kumolo Tadi itu sai thagado na. The thing we are not leading our children on the right path. They come like I am one opportunity as okay. Yeti mohan majodi na kik olap gira na itu mohan majodi jakra kori na itu sorom bi lagi ben olap to ki leader ajo ki tribal leader ko ajo
So sir, এটা আপনার ভাবনা তো আমি শুনি লিছে হলিবি আমি আনবি আপনার কথা কো সময়তে আর আমি আনবি স্টাডি করনা আই সময়তে ওয়েদার ট্রাইবাল ওয়াইজ দিলিবি কই জানি সেন্ট্রাল ক্রিমিলিয়ার হানে ধরে আছে কোন আছে কোন পারে ধানে করে আছে তো ইনিকা নহয় না ট্রাইবাল ওয়াইজ না যায় না রিজন ওয়াইজ কিন মানে কোয়ান ইস না আমি না বস্তু বেশি দুঃখে আন্দো দো উই আর ফ্রম দিমাপুর যাতে ওয়েস্টার্ন লাস মর্নিং অর আছে হলিবি আমি না বস্তু এন্ডি সাইছে নলে নিজের না নেইবার টাউন তো বই आज जी कमाने खान भी ऐसे तो निजर ना काम और अपना भी इनका यू माइट हैव सीन दैट ना तो किनका ट्राइबल वाइज में ने की हिसाब तो चले भाल हो तो और आगे ती में ओलम ना कोई से वो तो एजुकेशन सर्टिफिकेट kan sabu ना टाइप केजी ना क्लास ए ब्रा ग्रेजुएशन तक ना ताई गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी से ना स्पेशली ना हाई स्कूल ना तक itu kan eligible hobo nole tariba janibo do itu kan dukela bacha ase na they deserve the reservation na aro india gurle to aro beshi bhalo hobo kini medi dur mano kan biso tana bacha do government school li botabo do to government school ar performance bhi bhalo hoi jabo do na itu ase that is a very proactive move na itu decision na creamy layer is mano kan la creamy layer do na impose koribo meaning like ito do we can discuss na the details olive kotha hoda any baba ma khan na government servant aise kole de mele ministry mele contract na any dun iwan do entitlement koribo na but at the same time if other tribes also want then okay we sema olive we bacha time bra lp school di puri na na government lp school di puri na high school tak at least na government school pray high school pass hoise boli to then I'm entitled otherwise I'm not entitled that itu progressive move hobo to age de kwan is na itu do na parents pura likha mano khan pra bacha lp school di bothaile to tan check koribo do bhal ba shikai na shikai ki na to tari improve koribo sob society benefit koribo do kotha itu ase it is especially regarding government schools kan lagi ekdin ami bhalo kotha হলবে আজেনে কই জানিস না এবং মাদারটা বি গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়া কে আছে she's a government teacher পরে তোর ভালোবাসি কাজ কিন্তু ওই ব্লেম তো করা নয় বিয়া আছে কোন হলবে ডিফারেন্স বেশি আছে everyone opts for private school না ইন্ডিয়া না let's not hedge না বিয়া আছে না শিকাই পরে তো কোন ইস না নাগাল্যান্ড কোন কানব্রা बनाइছে government school di pura kan lp school na mb school di pura kan bra kiba korisu do aro ta na english na sabina kemon bhal ase ole aji gali do third class shikai na shikai substitute kan rakhe na government school teacher win na oi aro kun ba do over dimawri kun ba school do student bra bi teacher bisha ase wone bi hundi ase so sir at the end of end kodo will wind up backward reservation kota opoda ami kotha koliche আর রিভিউ করলা তো ইতুলা উপরে আপনার লাস্ট ভাবনা আমি ভিউয়ার্স কান কি জানাই কি করলে নাই মই এটো পয়লা এটো আইএম খান লা সলিউশন তো এটো আলাক আছে দাগান তো এটো ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ডিপেন্ড হলিবি গভর্নর রাভি ব্রা ইজ এন্ড 6 এনএনপিজি থাকিছে 7 এনএনপিজি তো পাস দিও 6 এনএনপিজি লট কিবা করিবি কোয়া দাম দি একজন ব্রা কপি একটা মগি দিছে দে তো মই সাদম তাদি পয়সা মানা আইনি মই রন কাফে এসো ইটা মন পাই থাকা তো হলে চলাহে ঠিক ন চলাই না এটু নিস না নাগাল্যান্ড দি না সব রিজার্ভেশন ব্যাকওয়ার্ড খানকে দিলে বি কাফে এসো ফর দি আদার্স না হলে বি তো সব মহান শর্টেজ হওয়া মন অলপ দুঃখ হওয়া তো সব কারাপশন পাইছে না তো কারাপশন ফার্স্ট ট্যাকল করিবে না এটা আগে দিয়ে আপনি ইন্টারভিউ কোয়ানে হলে আপনি মোর কই থাকা তো itu backward খান কে কেমন 30 কেমন পার্সেন্ট আছে না তানি দিছে বাকি তো মান নি দিবি কোয়া না itu দিলেবি কো ইমপ্রুভ নবো না বলি বিকজ কারাপশন আছে না মগান তো নাগা মানো তো না
Paleolithic na old stone age na la mentality ase aru mohan na institution kan do na government kan do pura na rotten aru saman to aya 21st century la na phone computer na bapna do stone age na caveman la bapna na itu bujibi naganen dukra do kini mi dukra ase mona corruption mi ase do aru corruption bra underground faction ni man hola ase do tan corrupt kore bole to itu bujib na ki first tackle kore bola ye first the government corruption tackle kore bole itu basir underground na itu basir itu reservation kan ki tari bra na review bi na lagi bola itu because everybody really busy doing his own thing na tamo kondo sob na ekjon ke tai ki kore aso tai ki na itu buji bola ye mohana mindset na budle kori bola so thank you sir ajuba mahenge time de arne aro akasi icha aro dangor issue bisi ola ase man bisi diri na aro lok pawa aro tatebe apni time dibo ga karone bisi things dia ase thank you sir to viewers icha aji amian itu reservation review policy itu la upor de icha amian nagaland de man dangor khota honi jala upor ji sir jibi Kahuto la bhavna ki ase itu bhal apnenge honai dise ki lubula se itu lubi aro ki nulubo that is up to you to decide koi thaka nisna jibi to koi dia ase to enika khobor aro alak khobor han karone apne sai dekhi fort nagaland news moi aro machumi for fm